know, he is the National Youth Mobilizer, and we have Honorable Sidi Njai, an MP, National Assembly member, and we also have in our midst Jaliba Ansu Jobate. He is also part of the National Bantaba team. Gentlemen, it's good to have you here with us. Thank you. Thank you. And tonight we have our special guest, that's the Gambia Workers Union. Today it's the Gambia Workers Union. We'll be having discussion with them pertaining to employer-employee relationship. So the theme for this particular edition is employer-employee relationship. And on that note, let me just quickly acknowledge the presence of the Gambia Workers Union. That's the members are here with us in our studio. And even before doing anything as a warm-up to the National Bantaba Forum, please clap for yourself. And let me just quickly, we cannot mention all of your names, but we have few that we would like to acknowledge. The presence of Malang Sonko and Ke Meseng Sane, Modu Sambu, Sidi Cham, Bakari Kamara, Idrisi Choi, Musa Baji, Fatu Baji, and I think this one is supposed to be Pascal or Pakal. I don't know. Pascal. Well, gentlemen and ladies, it's good to be here again with us. And Sidi, tonight we'll be talking about employer-employee relationship. Thank you very much, Tijan. Good evening, viewers. It's always nice to be back with you. This is the National Bantaba. As Tijan indicated, we have members of the Gambia Workers Union headed by Mr. Gabacham and his team. As he stated, the topic is employer-employee relationship. When one talks about employer-employee relationship, there are a lot of things that one needs to look at. And today, what we're going to look at, Tijan, is as an employer and an employee. The employee interest is to ensure that his employment is being secure and there is security, you have job security. And for that to happen is for the employee to effectively abide by the terms of reference of the employer. Now, employer's interest is to have the very best from the employees. Therefore, these two people, they are almost one and the same. The employer is the better half of the employee, and the employee is the better half of the employer. No one can work in the absence of the other. Therefore, 1994 to date, His Excellency the President of the Republic, Sheikh Professor Alhaji Dr. Yahya AJJ Jammeh, have not only stopped at creating employment, but they have also created the enabling environment for all and sundry to create employment in their own, irrespective of government. We have seen the proliferations of a lot of private institutions in this country, ranging from formal and non-formal. And therefore, it is the ardent desire of government for employees and employers to work satisfactorily. Now, the employer is expected to go to work on time according to the contract that is signed between him and he employs him. The employer is also not expected to maltreat the employees. He's also expected to take into account of their conditions, their varies, their needs, also the economic conditions of the situation, that's the world, the reality on the ground. If the employee are not giving out what is expected of them for productive service delivery to the employer, it won't work. And as government, and as institutions, and His Excellency the President, his expectations is to ensure that there is credible, reliable, disciplined workforce that will be able to stand the test of time for us to move the country where we want it. When you go to offices, you want those who are employees
How do we use our resources at the offices, that is public resources, the telephones and all other gadgets, the internet, the computers, the laptops, as we use them in our daily work? How do we also cater for visitors who come into the institutions for official reasons? How do we respond to them? Our attitudes and our behaviors towards receiving those at coming to us for business, it counts a lot. Teacher, more often than not, you go to offices for official reason. People are on the telephone talking about ebes, gossiping, talking about boyfriend, girlfriend, talking about concubine, instead of thinking of what to do for effective service delivery for posterity. But these and a lot more, they are the right people, they will tell us, so that history shall record and posterity shall be the judge for whatever we do in our offices, teacher. Well, thank you so very much, Honorable. Like you rightly say, employee relationship, both parties have responsibilities, and then, you know, they say this agreement. But the whole idea is how do we foster cordial relations between employers and employees for the benefit of the employer and for the benefit of the employees, and generally for the benefit of the country. mbokk yi ñoo seetaan ñu ngi dellu rek di leen nuyu suñ beneen programme yi Bantaba ndaxte tey ñuy dalal ab gan yoo xam ne gan yu am maanaa la gan yoo xam ne ñoom ñooy Gambia Workers Union mooy mbootaay bi nga xam ne moom joboote daanaka si gàttal rek képp koo xam ne yaa ngi daan sa doole fii ci biir réew mi tey ñu dalal leen ñu war a waxtaan li nga xam ne mu ngi ajoo diggante bi nga xam ne moom moo nekk si yow miy liggéey ak ki lay jox liggéey bi maanaam sa boos bu la neexee tamit mun nga koo ooye noonu ñu seet ñaar yi nga xam ne seeni liggéey daanaka dañu méngoo trop te dañu joxlante loxo trop si seen biir liggéey waaye ñaar yi naka la ñoo rataxalee diggante bi ba nga xam ne lii nga xam ne mooy njëriñ dina ci génn père tey lii la ñoo waxtaanee comme ni ma ko waxee rek mu aju ci suñu gan yi nga xam ne tey ñoom lañ am fii di Gambia Workers Union kon nag mbir bangoog père léegi ñu bàyyi la rek ci gàttal yow itam nga sànni ci kàddu balaa ñoo jox ñi nga xam ne ñoom ñooy ndey mbilay di Gambia Workers Union si seen bopp. waaw jërëjëf Tidiane ñu ngi gërëm ñi nga xam ne ñooy seetaan programme bi saa yu nekk ak jamono yu nekk di leen gërëm di leen sant si ni ñoo toppee programme bi di la gërëm yow mi nga xam ne yow it yaay moderate programme bi ak suma collègue si Bantaba team bi honorable Sidi Ndiaye te baabu yaram bee xawuta neex moo tax tey ñëwut waaye jaleeng fi di nuyu tamit ñi nga xam ne ñooy waa Gambia Workers Union di ñoo xam ne ñu farlu lañ di ñoo xam ne doomi réew mu baax lañ seen taxawaay ak seen jubluwaay ci réew mi mooy rataxal diggante ñi nga xam ne ñooy liggéeykat yi ak ñi nga xam ne ñoo jël nit ñi di leen liggéeyloo ñuy nuyu GRTS tamit caméraman yi ñëpp tam seen liggéey bu rafet well comme noo ko waxee ak nu ko honorable Sidi waxee loolu lu am solo la ki la jël pour nga liggéeyal ko ak yow mi nga xam ne yow yaa ko liggéeyal daanaka sax xëj na loolu dafa am si beneen fànna boo xam ne noonu nga ko mun a waxee noonu moo ne su dee xëj na wàlli business la xëj na ma taxawal suma own company mu des nag ci man naka laa laa employé ak su ma la employé lan laa bëgg nga defal ma comme maanaam su ma la jëlee liggéey xëy na boobu comme kamaa ko moom dina am yenn sarta yoo xam ne dinaa ko tiddal ne sarta yu noonu laa bugga mboolem koo xam ne jël naa la pour nga liggéey ma surtout man maa laa fay bugga naa li nga def mu dëppoo ak man suma sarta yi mu am tamit beneen boo xam ne xëy na dina xala utee tuuti mooy comme maanaam nga war a liggéeyal li nga xam ne mooy nguur xëy na bu ñu la waree jël nga war a liggéeyal place boo xam ne bu nguur gi moo ko moom xëy na boobu noonu utee na ak bi nga xam ne nit ki moo ko moomal boppam parce que ñun ñëpp xam nañ ne mboolem koo xam ne yaa ngi liggéey si nguur gi rek naka lañ la dee ooyee mooy civil servant mooy ne yaa ngi liggéeyal nguur gi wala du fekkee ne nag yaa ngi liggéey nag si fànn bi nga xam ne wàlli business la nit ki moomal boppam
xëj na boobu noonu lan lañ ko dee faral dee ooyee mooy xëj na